Yep. Добрый день. Сегодня у нас будет второй урок по программе WolfWin. Рад всех приветствовать в связи с этим. Значит, мы сейчас разговаривали с ведущими. Сегодня будет предоставлено видео по первому уроку. И сегодня же, скорее всего, сможем расшарить видео по второму уроку тоже. Поэтому, если у кого-то будут вопросы по второму видео, оно появится практически сразу после. Сейчас Рональд немножко расскажет о том, что мы будем смотреть, с чем мы будем знакомиться сегодня, ну и дальше уже начнем обучение. Обучение займет где-то порядка час-полтора, не больше 2, обещают. Рональд? Yep. Good morning, Slovakia. Today we will continue to show how we are using WolfWin software, and the plan for today is show one example from WolfWin program. It will be proof, but first of all, I would like to say that we would like to use one of our partners' setups in the program. So in this case, I can show you an examples from the partner company, how what they did last week, fresh examples, and then I can go to the design. So I choose company. Okay, I would like to share my screen now. I hope you can hear us, and everything is okay. Сегодня мы рассмотрим решение вальмовой крыши. Это решение взято от партнеров, то есть буквально свежее решение. И, соответственно, посмотрим, как это реализовывается. Yeah, Ну и today некоторые примеры. I will show our partner contrasts, how they are working, how they are doing the designs. So company Contrast is the biggest company in Slovakia, which is doing trusses. Пример будет от компании Contras. Это самая крупная компания в Словакии. И, соответственно, некая информация о том, как они производят фермы. They are using timber from Austria, Czech Republic, Slovakia, and even from Russia. And timber, what they are using, they are in the sizes lengths 5 or 6 meter, and the size is 45 mil by 70, 95, 120, 145, 170. What I will show you in the setup later. Они используют древесину из Австрии, Словакии, Чехии и также частично из России. Порядка 7 сечений в 45-й толщине. Ну и дальше расскажут подробнее. They trade timber with the treatment. Пропитка древесины. This is the production, some pictures from the production. Производственная линия. Plates and timber press and the saw. Пила Рандек. Some other pictures, and the truss is ready for the transport. So Ферма готовая к отгрузке. let's go back to the WolfWin. I would like to show you some examples from the last week. So let's say this is one of them. Пример работ прошлой недели. Вальмовая крыша. This is a heat proof where we use the combination with the glulam and the column. Используется комбинация колонны, балки из клееной древесины, спрятанные внутри крыши. And you can see there is a combination of the different size of timber as well. Различные сечения, в том числе комбинированный нижний пояс, то есть часть нижнего пояса из одного сечения, часть из другого. The next one
that I can open. I'd like to show you another roof. Еще один пример вальмовой крыши. This is a bigger roof. Она покрупнее. You can see here this area. You can see here so this area is used like a storage. Оставлено место под чердак. You can see combination of balcony as well. The roof, the truss is pretty big, almost 50 meters. It was transported in one piece. Ферма практически 15 метров длиной, но транспортировалась как одно целое, без разделения на части. Show you 3D as well. You can see the design closer. Можно посмотреть ближе модель. Side. This is the storage place. So, okay, show you one more, then we can go to design. Еще один пример, и дальше перейдем к обучению. The next one is from the last week or so, and it was made for Hungary. You can see an example as well, how I showed you last time, that we can use the DVG file. Крыша сделана на базе DVG подложки. So you can check all dimensions. This truss is a higher truss, almost 4 meters. So it was transported in two pieces. Высокие фермы, практически 4 метра в высоту, поэтому были разделены на части для удобства транспортировки. The truss was break here. You can open it in 3D. Looks like this. You can go closer as well and check it, how it looks like. Okay, so there were 3 examples just to show what is that program able to do. And now we would like to make a presentation of a simple proof. So we will open a new job. Мы показали примеры 3 вальмовых крыш, и сейчас покажем, как сделать простую вальмовую крышу с нуля. Создаем новую работу. And let's say the job number. You can add on a job number. Задаем номер работы, job number. Project name can be bungalow or let's say I would like to show you today a 2-story. So you can make it 2-story, please. Это будет двухэтажная постройка. You should save it first of all. Прежде всего, сохраняем проект. Okay, and yes, I would like to show you the setups again. So the company contract is using timber 45.
In the Переходим setup, в User Setup. Будем использовать доску 45 толщиной. you can choose set default. So in that case, the timber will be the first one what the program will choose on the design. Выбираем Set Default. В этом случае программа будет использовать данное сечение по умолчанию прежде всех других. So let's show you what kind of timber is used. So it's a 45 mil, and the depth is 70, 95, 120, 145, 170, 195. In the Здесь setups, перечислены 5 ширин доски, и, соответственно, часть из них будет использована только для элементов решетки 70 и 95. Все остальное для поясов может быть использовано. the grade, you can change it to another class of timber, but actually it is C24. Можем поменять качество древесины, если необходимо. Yeah. On the webs, if you would like to use the weakest timber for webs, so you can say webs only and choose it yes. Еще раз, 70-я и 95-я доска только для решетки. Rest of the timber is used for drafters and seating time. Остальное будет для верхнего и нижнего пояса. Company contrast is using timber in length 5 meters. Only one size, 45 by 120, is used in 6 meter length. Все сечения используются в складской длине 5 метров, только доска шириной 120 будет использована в складской длине 6 метров. Of course, if you have a longer timber, you can use less nail plates. And the company contrast is using 50% of their timber production, timber, 45 by 120. В основном используется именно это сечение. Если необходимо, длину можно будет поменять. So let's save it. And let's show you the plates. The plates, they are using 1 millimeter plate, Wolf 101. Будем использовать пластины толщиной 1 мм, Wolf 101. And all red means that this is in the stock. So these 1, 3, 4, 5. Not the contrast is using only few of these types, but this was optimized by us. That means many years. We know now what is the best option for that kind of design for a company contrast. So we are not using all of the plates. We are using one of them. What are using working well. За много лет производства ферм мы отобрали те типа размеры пластин, которые стандартно используем, поэтому мы не пользуемся полным набором пластин, предлагаемым Wolf, только отдельные там 10-15 типов пластин, типа размеров. You can see there are many plates from Wolf company, but the contrast is using this like a second plate with a millimeter and half. В качестве запасных пластин будем использовать пластины толщиной 1,5 мм. То есть если 1-миллиметровые не пройдут, программа будет ставить пластины 1,5 мм. I just show you what kind of nameplates and what kind of timber we use on the design. So let's go to the design. Начнем с построения плана. We will work in 3D, so I will go to make plan. Back setups are the most important. Means load for the rafter is 600 at the moment kilonewton. What means this is a tile on the rafter and batten on the rafter, which is pretty enough for the load on the roof.
Задаем постоянную нагрузку на верхний пояс, сейчас это 60 килограмм на квадратный метр. Так. Self-weight means the weight of the truss. If you click on formal, the program is calculating automatically. Собственный вес выбираем формуль или формул. В этом случае программа подсчитывает собственный вес автоматически. Ceiling that is the load on the ceiling die. It's 50 kilogram per square meter. Постоянная нижнего пояса 50 килограмм на квадрат. But of course, if you have a different one, you can change it anytime. Можно задать иное, если хотите. Pitch means we can choose for this example 25 degrees. Уклон ската 25 градусов. So spacing is the difference between the trusses. It's 1 meter. Шаг ферм метр. Rafter restraint is 330 mil. Шаг раскрепления верхнего пояса 330. Different between the battens. If you do big holes where your battens are not close together, then for example 1 meter, then you can change it to 1000 millimeters or 1 meter. Если у вас иной шаг прогонов, то, соответственно, задаете иное значение. Snow, load of the snow. We have 3 different classes for snow. I will use it 105 kilograms per square meter for this example. Нормативная снеговая 105 килограмм на квадрат. Wind, you can change manually as well. In this region area is 650, so I will keep this amount. Ветровая нагрузка 65 килограмм. And we say that we will have a 2-story, and the 2-story and the top of the roof will be approximately on 10 meters. So I can change it to 10 meters, the height of the building, of the roof. У нас двухэтажное здание, поэтому верх крыши будет находиться приблизительно на отметке 10 метров. Соответственно, задаем во второе поле 10 метров. The building won't be longer than 20 meters, so I will keep 20 meters. Здание не будет длиннее, чем 20 метров, поэтому оставили в первом поле 20 метров по размерам. Next step is to set up the hill. So the hill I will show you last time can be two different types. So we can have карнизы. Overhang, or we can have a cantilever. And I told you last time as well that in Slovakia and Hungary, 90% of the roof is with cantilever. So В Словакии и Венгрии в основном используется консоль, поэтому здесь мы тоже будем использовать консоль, там порядка 880 миллиметров. After that line, you can change it as well. Now I know that I will use 45 by 120 timber, so I directly keep this here 120 because I will use exactly that kind of timber. Будем использовать сечение для поясов 45 на 120, поэтому здесь задаем высоту 120. For example, if you have 50 by 140, then you can make it to 140. Если доска будет шире, можно сделать шире. Okay. Default cantilever type, I keep it automatic, and monos means trusses on the Default cantilever type — это стандартное усиление в пите, то есть это будет либо подкос, либо стойка и так далее. Monos — это, соответственно, будет решение не для двускатных ферм, а для маленьких, для джеков. Monos are trusses on the hip.
Okay, design code is design code EC5. So truss timber file is a 45 mil. What we made a setup, and the plate is there's a first choice for the software is a Wolf 101, and if it is not working, then the program is automatically choosing the second option, what is 15 and 1.5 millimeters. Остальные настройки, в принципе, пришли из дефолтов. Расчет будет выполнен в соответствии с Еврокод 5, доска 45 мм. Для доборных всяких вещей типа стропила балки тоже 45 мм, пластины по умолчанию 1 мм, и в случае необходимости будут подключены пластины 1,5 мм. The wall plate what we will use is a 140 by 50. Moorlat 140 на 50. Another settings plate tolerance is 5 mil. So that means you can make a little mistakes, and the program will automatically calculate a plate bigger 5 mil. Точность установки МЗП 5 мм. If you have all these setups, you can click OK. So, and the next thing, for example, what I told you will be a 2-story. I will use to add the walls by box. I click on. Добавим стены боксом. I click on. All this is the information what to do. How to do is on the left corner. Adding walls from box. So I click once with the left button of the mouse, and the second time, then I will get the box, and I can now use the dimensions for X and Y to set up the size of the building. For example, it will be 50 meters long, and can be 9 meters. После выбора функции в строке состояния могут быть подсказки, по которым вы можете ориентироваться на то, что необходимо дальше нажимать. Дважды кликнули на плане, чтобы определить прямоугольник, и далее выскочил диалоговый экран для задания размеров. The wall, what I will use will be 300 mil wall, and I will put the wall plate in the middle. So I have to set up the inset by 80 mil. So then it will be our wall plate, 140 wall plate in the middle of the wall. Задаем параметры стены. Стена у нас толщиной 300 мм, Moorlat 140, поэтому, чтобы сцентрировать Moorlat по стене, задается смещение от внешней грани стены 80 мм. And in the properties, I will set up that I will add on dimensions from the older wall, and I said it will be 2-story, so I changed the height of the wall to 6 meters. Привязка размеров по внешней грани стены, поскольку это двухэтажное здание, то высота стен будет 6 метров. So if I click OK, I get the box, the building, what looks like this one. I have, you can see the wall plate is in the middle. So, Построили стены, можем посмотреть в 3D. На 3D видно, где расположен Moorlat. With the button F7, you can check the dimensions. При помощи кнопки F7 можно посмотреть размеры. Just clicking on the wall or any point of in the drawing. Просто кликаете по выбранным элементам, и она показывает размеры. And if you zoom out or zoom in, you can see the same thing. The one another point that you can have more buildings, not only one building. So if you will use the construction line, for example. Если у вас несколько зданий на одном плане, можно использовать конструкционные линии. This
construction line you can add on from any point of the wall. So let's say it will be Меняем длину этой конструкционной линии, чтобы задать расстояние между зданиями. just would like to show you quickly how can you put another one. То есть 5 метров вверх и 2 метра вправо. Okay, and I will add on another box. Добавляем еще один бокс. This should be, Размеры. let's say, a small garage. Это будет небольшой гараж. Meters height with the same set, same walls. Высота 3 метра, все остальные параметры такие же. The construction line. Удалили конструкционные линии. Правая кнопка «Удалить». You can see it's here. And what you can do anytime with this button, move all nodes. If you click on and click on the corners. При помощи кнопки Move Wall Nodes можно двигать узлы, углы стен. The left button on the mouse and then right. Then you can move them in the coordinates. Let's say move it inches. Выделили узлы, дальше задали величину смещения для этих узлов, и, соответственно, они сместились на 2 метра или так. Let's go back and I will delete them. So select wall or pull a box on group. So I just Выделили все стены и удалили их. Okay. The next step, if you have all walls, is to add on a roof. If you click on this button, automatically it's coming up the default what we set on the start. В левом верхнем углу выбрали построение крыши. Дальше открывается снова диалог задания параметров крыши. Мы, в принципе, их задавали все немножко раньше, но здесь можно поменять то, что вам необходимо. If your roof is symmetric, you can click on symmetric one. Just click on OK. So проверили параметры, нажали ОК. You get an automatic answer from the program. Крыша готова. Можно посмотреть 3D. You have a roof plan at the moment. So next step is add-on trusses. Дальше необходимо добавить фермы. You can do it. I will show you how automatically. Можно это сделать автоматически при помощи кнопки Auto Roofscape или что-то такое. Пока это еще не полные фермы, просто геометрия. I will go back. You can go back anytime. Откатимся на шаг назад. And I will use the most common type of this hip ending. And I will do it manually. So in hips, you can find hip ends where you have many options. What you can. Выберем предпочитаемое решение вальмовой крыши, то есть меню Hip Ends. Today I will show you two options. That one is a home 45. I was clicking on that, and you can see the information what you should do. Click on the end of the ball with a left click. Click on the first side. Click on the second side. Выбрали предпочитаемое решение, и дальше на основании подсказок в строке состояния кликали там сначала на торцевой стене, потом на двух боковых. И задаем параметры теперь.
Here you can make some changes as well, and this is the position of the first girder. So you can change the first girder position if you want. This is Позиция основной вальмы. the number of the corner trusses. So I will put it to 1, but you can and you can have a 2 as well. And the one trigger, the girder truss, can be only 1, can be 2, can be 3, anything. I will keep 2 because on the design you can change it to 1 if it will work. So I click just OK. Это двойка, это было количество слоев основной несущей вальмы. Да, И до этого единичка поставили, это было количество угловых ферм маленьких. I'll show you quickly the second option, the one 45A. To the other side, the same. На вторую сторону поставим решение вальм 45А. Это чуть-чуть другое решение. End of the wall, one side, second side. You can see the difference of the two hips. Здесь отличие в том, что центрального джека нету. We use mostly this option, and you have a more symmetric trusses than here. So I will delete this side, and you can see we need more trusses here. So I will add on manually with the add single truss. В основном они используют левое решение, поэтому правое просто для примера показал, сейчас его стер. Теперь в угол левого решения необходимо добавить еще небольшие фермы, поэтому выбираем кнопку Add Single Truss. Add single truss, information for me, what should I do? Click on the first support. The first Кликаем support, по первой опоре. the wall, the second support will be the truss. И потом по второй опоре. I need to click on the reference line. Reference line can be any point of the trusses. For example, it can be this truss, this wall, that line. So I will choose that line. Выбираем линию привязки параллельно левому свесу и задаем смещение от этого левого свеса до фермы. And I will add on 1.25 meters from that line. So in this case, I will get the form of the truss. Получили форму фермы. And it will be in that position. I can measure it with F7. So Померили шаг, 10-50 получилось. 0.05 meters. But you can add on, I will show you another possibility to add on truss. We use this position. Примерно то же самое, но смещение не от привязка не по свесу, а привязка по предыдущей ферме, поэтому шаг можно более точно отыграть. To get the same position, then I can move it, for example, the 550. So it will be in the same edge. Чтобы поставить в то же положение, сдвигаем его на какую-то величину, и дальше необходимо будет подрезать. Выбираем функцию Trim. What I can do is I can trim trusses. So when I click on Trim, and I click on Item to Trim, I will click on the end, and with the left button of the mouse, and then right button with the mouse, I will click on the truss that I would like to trim. And you will see the truss was trimmed. Для того, чтобы подрезать ферму, выбрали функцию Trim. Далее левой кнопкой мыши выбираем фермы, которые желаем подрезать, по краю, которые желаем подрезать. Далее правая кнопка, и потом левой кнопкой мыши указываем линию подрезки. We can not only trim, but we can break trusses as well with that one, that button, break a line. So we click on the item we'd like to break, and the line with the left button. So if I would like to break here, I will break there. Функция Break at Line, что-то очень близкое, только указываем линию реза. I will copy this truss, for example, 500.
delete this one. And if I will break it on that line, you can see that this is part is gone. You have the truss. Подрезали к линии тоже вот эту новую ферму. With the F2 button, you can check the position of the trusses, not only the rafter line, but on the ceiling line. This is Unterkurt, this is in German, but UG means ceiling position. So you can see where you can see the position of the trusses. Кнопка F2 позволяет включить и отключить отображение различных элементов на плане. В данном случае включили отображение только нижних поясов. In the setup of the software, you can have a setup directly to trim to the truss, so not to the center, but directly to the truss. So and then you don't have to cut on the side. But in this case, Contrast is not using that option. They are using this option, and usually they are but producing the trusses a little bit longer, and they are cutting on the side. В настройках программы можно задать, чтобы фермы по краям прирезались, то есть маленькие джеки к диагоналям. Но в компании Contrast они используют вот такое решение, то есть когда прирезка осуществляется на площадке. Ферма получается немножко длиннее изначально, и на площадке ее уже прирезают по месту. We go back to F2 to the rafter line. So I will now delete these trusses, and Берем лишнее. I will show you how to copy area. So I will Выбираем функцию Copy Area для зеркала, судя по всему. I can copy I can copy the full box, but I will copy only this truss. So I will choose this one. Копируем одну ферму. I need to click on reference lines. For example, that line. Выбираем две линии привязки. And back one is clicking again to this line and this line. И для того, чтобы отзеркалить, выбираем снова те же самые линии, только в обратном порядке. And now I have these trusses, and I need it to the other side as well. So I won't go with the add-on like single truss, but I will use a copy area again. So I will copy this area. I can choose, let's say, I can choose that line. I would like to copy here that I have to choose the opposite one. So I click on that and that, and it's symmetric. Отражаем эти две маленькие фермы симметрично на нижнюю часть вальмы. То же самое, та же функция Copy Area. There are many options how to do mirroring. So next thing, I would like to copy the full hip. So I choose the full box. And again, I will use that wall and that wall against that wall and that wall, and we'll copy it to the other side. Копируем полное вальмовое решение. Та же самая функция Copy Area. Всю вальму перекопировали на правую сторону. And at the moment, if I need to fill the roof because our roof is not ready, so easiest way to copy trusses. Заполняем промежуток копированием шагом 1000. Copy, and finish. And or you can go back anytime with this button, and you can choose fill from truss. Можно откатиться и выполнить заполнение этого промежутка функции fill from truss. And if you click on the truss, and the program see that there is the same area, and what can automatically fill in, so it's automatically filled. Кликаем по крайней ферме, и программа автоматически находит промежуток и заполняет его копиями этой фермы. Okay, we have trusses.
on the roof, we can continue with the design. Теперь можем перейти к расчету. You can change again the Newton, the load if you want. Можем поменять нагрузки, если хотите. Then click OK. You can see. Нажимаем ОК и видим профили ферм. You get these options, these trusses automatically. And with the view truss position, you can click on the truss and you will see where is the truss on the plan. При помощи функции View Truss Position можно выбрать профиль фермы и увидеть, где эта ферма находится на плане. Normally, if we do design, we always start from the smallest truss and finish with the biggest one. I can set up a truss order from Функция one. Set Truss Order используется для определения маркировки ферм от начала до конца. That one, if I click on this one, that one, it will be on order. So from the biggest to the smallest. От больших к малым. So am I understand you right that design starts from the last label, from T9 or? Yes, yes. Расчет начнется с самой последней фермы, поэтому он выставляет фермы таким образом, чтобы первыми рассчитывали самые маленькие и дальше уже основные фермы. The reason that if you are not designing that truss, you are not able to design that one because the program will won't let you design because this truss must know what kind of load we'll get from another trusses. Потому что программе необходимо знать, какие нагрузки приходят на несущие фермы. You can. It's a good thing that you are still in 3D. You can play with the full area. You can use the full area, and you can even reposition the profiles how you want. Можно менять положение этих профилей, разбрасывая их как удобно по всему полю экрана. So I think this is the best one. You can stop truss design if you click on any design, any truss, it will be gone. So, but usually it's not typically to get away trusses from the design. If everything is done well, you don't need to do this. But there is an option for this one. Можно оставить ферму без расчета, используя функцию Stop Design, но это нестандартное использование. And group design means if you have more trusses in one design, like this one. If you click on Stop Truss Design, Group Design, you click on the truss. This girder will be not together but separately. Если выбрать функцию Stop Group Design, то два асимметричных гердера, которые T10, по-моему, T10 и T3 сейчас, они будут рассматриваться как отдельные фермы. По умолчанию это были одинаковые фермы. But you can put together with this one. Create Group Design. You click on one truss and the second truss, and it's together again. Если выбрать функцию Create Group Design, в этом случае можно объединить эти фермы назад в одну целую. То есть снова это будет ферма T3. Оба гердера. If you are not saving and you are going back, then you will lose the trusses. So that means you must save the trusses. If you are happy with the positions, so I go back and I do quickly the resizing again. Если мы не сохранились и перешли назад в редактор крыши, в этом случае у нас профиля потеряются, и нам придется все заново делать. Но зато сможем поменять какие-то настройки, если хотим. So if you are happy with the positions and with the trusses, if you click on with the right click, you can see with the right click every truss. Okay. So if you go exit and save it. Если все хорошо, выходим, сохраняемся. Go back to the plan. И возвращаемся к плану. And the next step is design. И жмем кнопку дизайн.
You can make a design automatically and manually. So Можно провести расчет автоматически, в этом случае выбираем Design in Batch Mode, либо вручную, в этом случае Process Designs выбираем. I show you batch mode. I click on automatically, okay, and that program will calculate automatically now. В автоматическом режиме программа берет все фермы и начинает их подряд считать. It will take a few seconds. Займет некоторое время. This is for optimizing the biggest process. Okay, so this is automatic design. What you can use and you can continue and go back with this. This is not really typical. If you would like to make a quotation, then you are using this not for production. So then you are choosing the main truss and making the main truss to get work, and then you will have an option to show the customer this is a quotation, and the roof will looks like this one. В основном такой подход, когда скопом все фермы отправляются на расчет, используется для оценки стоимости конструкции, то есть для реальной работы рассчитывают фермы по одной. This is only that way to do design is only for quotations, not for production. So I go exit, and if I go reopen the job again, so I will go back, click on save no. I go back to the position. Вышли без сохранения и снова перешли к ферму. Where I can do the design again. So in this case, I will not click the automatic, but click the manual one. И будем считать не автоматически, а вручную. So none of the trusses designed, so I can choose and start from the smallest one. Начинаем расчет с маленькой. Правая кнопка мыши, редизайн. Задаем сечение. Here I can choose the timber size, rafter, ceiling, and webs. Верхний пояс, нижний пояс, решетка. With the plates, New plates, clear plates, что-то там обновляет, судя по всему, позиции пластин. Need to add on another support. Необходимо добавить еще одну опору. Okay. This is an option. I will not change it. I will show you examples with the bigger trusses. I will just go continue a moment. Здесь просто продолжим, примеры посмотрим на более крупных фермах. There is a second one. I can have it like in the. Следующее по величине можем поиграть решеткой. I can change the ending, for example, to post. Здесь выбираем тип решения усилителя в пите. And I can do automatically changes. So I can add on an overhanger. Можно добавить свес и слева-справа. В данном случае справа. The left means in this side, right means that side. So I will add on 450 mil here and here. С правой стороны верхний и нижний пояс выпускаем на 50 миллиметров. You can see, but you can have it on the setups automatically as well. We do it at the moment manually.
Можно сделать эту настройку автоматически, чтобы сама программа добавляла эти 50 миллиметров, но в данном случае Рональд делает вручную. To do it manually, I directly left 170. I can choose it clicking on the truss, change timber what I want, Меняем сечение верхнего пояса. keep 120. Our setup was to 120. So if I have 120 timber on the rafter, the ending will be always like this in 0. Мы изначально задавали, что верхний пояс будет 120, поэтому выбрали 120. Это подходит к геометрии. Снова сбрасываем пластины. If you have green, that means timber is fine, nameplates is okay, it's working, so I can continue finish. Внизу две зеленые точки, которые показывают, что древесина проходит и пластины тоже проходят, поэтому переходим к следующей. I do quickly the second one. Снова меняем решение пяты. I can add on one more web like this one. Do it manually. I know that the company is using rafters and ceilings die always 120 and webs 70, so I will choose this option. Меняем решетку, меняем сечение, сбрасываем пластины и смотрим на расчет. Снова все проходит. I can still make some changes. If I'm changing the timber and optimizing, this means clear all plates. User mode means optimizing the trusses. I click on, automatically is choosing smaller plate, what is working. Рональд решил увеличить сечение стойки для того, чтобы получить меньшего размера пластины. So I go to the next one. I will try to make the same. Все то же самое. So 120, 120. That web, number 9. Type in 120. Маленькую стойку сразу же делаем шире. Automatically 120. И сбрасываем пластины. Optimizing plates, everything is okay. If I click on the rafter, I can Правая see кнопка по верхнему поясу. it's working 50%. So I can, if another company would like to use a smaller timber, choose 95, for example, still working. So it's on the companies what they would like to use. They will save money or go to safety. Здесь мы видим значение напряжений в верхнем поясе, и ориентируясь на него, можем менять сечение. То есть, в принципе, здесь прошло бы и сечение 95 вместо 120. Okay, finish. So that one, the last one in the hip. So I can do post and, for example, use that one. Снова все то же самое. Меняем решение пяты, меняем сечение. Сбрасываем пластины. And the program is pretty smart, so they're giving us an option where everything is okay in the right position. It's on you, on designer. If he would like to play with the plates, he can find a smaller one or move the plates. It's up to designer. If you go in, you can change the position of the plate. Maybe you can try to find a smaller one. Проектировщик может попробовать самостоятельно изменять пластины, если считает, что программа выбрала пластину неоптимальным образом. То есть правая кнопка по пластине и там manual edit или что-то в этом роде. You can turn them as well. If you go back, click changes, automatically is going back. Если нажать кнопку Clear Changes, то пластина откатится на изначальную настройку. Good. Let's go to that one, to the corner. Угловая диагональная ферма. The ceiling type, I will try this one. Looks like it is working. Timber. Check the plates.
the plates are working as well. Проверяем древесину пластины, все работает. This plate is a 15 N plate. So if you would like to change it to 1 millimeter plate, you have to change the timber. Вот эта самая нижняя правая пластина, она имеет другую окраску, она стала синей, потому что это 1,5-миллиметровые пластины, то есть они подсвечиваются другим цветом. Если необходимо вернуться к 1-миллиметровой пластине, придется увеличить сечение стойки до 120-го. То есть теперь все пластины серые, означает, что они все 1 миллиметр толщиной. Yeah, here you can see the length of the lantern, and I told you on the start that we have a 6 meter one, so I can change to 6 meter. We never use 6 meter because we need something for cutting, and we use it 5 centimeters less. So this is 5.95 meters. I think okay. Можем отредактировать узлы сращивания, поскольку у нас доска 6-метровая, но мы никогда не выбираем 6 метров, ставим 5,950 для того, чтобы можно было края отторцевать. In this case, I will have not that much timber waste, so I will use the full length of timber. Так будет меньше отходов. Мы выдвинули как бы вот этот узел сращивания из фермы наружу. Okay. Let's go to the girder. Основная ферма несущая. The girder, you can see, if you click on the loads, that these are the monos. This is the load from the mono trusses, and they are on that position. Справа в нагрузках мы можем переключить виды нагрузок, которые хотим смотреть, и, соответственно, можем наблюдать реакции от навесных ферм. So if you clear the fixed nodes, you can move to the positions what you want. If you add on webs, for example, and you can move your webs to that position symmetrically. And if your connection web is on your position of the mono truss, the truss is working better. Можно передвинуть узлы туда, где приходят реакции, в этом случае ферма будет работать лучше. Okay. Here I can go Снова меняем сечение. To the timber, and on the seating tie, I always use a one size bigger one than the monos to fix it easier. Для нижнего пояса несущий всегда выбираю большую ширину, чем на обычных фермах, для того, чтобы упростить соединение. Поэтому там будет 145. To add on the nameplates. Сбрасываем пластины. And our timber is 60% okay. You can check with F2. Древесина рассчитана на 60%. Кнопкой F2 мы можем отсмотреть напряжение в элементах. We check the press. Click on here and here. You will see the stress of the timber. But then everything is green, for example, then this one would be. В данном случае все хорошо. Единственное, пластины не работают 4,8-17 узла. This will be only 120. The seating tie. Нижний пояс можем поменять на 120. It's still working. It's good. И по-прежнему работает. Good. Smaller one. Попробуем 95. See, this isn't really on the border. 97%. So древесина на пределе 97% использования. I go back, add on 145. Поэтому все же вернемся к решению 145. Good. Отключим отображение этих усилий, напряжений. This is the dead load. You can see. Мы имеем распределение постоянной нагрузки, собственный вес. Постоянный ветер слева,
ой, справа. Ветер с фронтона и так далее. Разные грузовые сочетания. Go back. Okay, and I can see I have a problem here with the nameplate. It is not working. So when I Возвращаемся к проблемам с пластинами. Правая кнопка мыши, Manual Plate Edit. go to the joiner and Внизу слева кнопка Edit Joint. И меняем привязку вот этого элемента, подсвеченного желтым. the timber. The cutting. Он задает смещение относительно осевой линии на 25%. Automatically scoping to the second joint. Финиш. Дальше программа предлагает копировать эту настройку на асимметричный узел. Он соглашается. When I click changes, then the program will add on a plate what will work, and you can see that this plate is working. But you can make it bigger if you want. It's up Или to you. можно просто сделать пластину больше. Yeah. And then I click on the automatically scoping to the second side. So finish. Okay. Now I have all plates and timber are working, so I can continue. Древесина и пластины полностью работают. Можем продолжить. We don't have that much time, so I will do it quickly. Осталось две фермы. Это уже особо ничего не несут, поэтому сделаем быстро их. Choose that one, for example. Снова меняем сечение. Plates. Timber okay, plates are okay. Все хорошо. I can continue. And this is the last truss. И последняя ферма треугольная. The last truss, I can choose the form of the truss, adding on or up or down the number of webs. Меняем решетку. Okay, it's not logical to make so much. So if the designer is good with design and he knows which form should work, so he can find one of them. Обычно по опыту уже можно подобрать подходящую решетку. Let's say you choose this one. Попробуем это решение. Manually. Вручную подбираем, вручную задаем сечение. 120 after, and then we will keep 120 sitting as well. 120 в поясах, 70 все остальное, кроме опорного подкоса, возможно. These are the best. Gone. Yeah. I can see something is wrong. So if I check with F2, I will see this web is not enough for statically. Видно, что древесина не работает. Включение отображения напряжений позволяет увидеть, что проблема в опорном подкосе, который оставили 70, соответственно, меняем его на 145. So I can change it to a bigger one, a wider one, and automatically it's on the second side as well. So the timber is okay now. Включаем отображение напряжений. Древесиной все решено, и теперь осталось решить пластины. Сбрасываем пластины. Программа расставляет их сама. I clicked on the plates. Plates are green. They are working as well. And Теперь все решено. You can check the length. If program now gives us 5. Проверяем узлы сращивания, чтобы не было слишком длинных досок. If you want, you can change it to 195. And these positions, what you can see, are the most optimal positions for the nameplate. So if you put a nameplate here, it will work easily. But if you put here, there will be a kind of a shear problem. So заштрихованные позиции — это наилучшее положение для узла сращивания. То есть там, видимо, наименьшие моменты или так. Okay, so the truss is ready.
At the moment, Готовы. story, we won't use it for stock or for storage. We keep it this way. And we would like to make a plot output with Сделаем план, the setup scales. задаем масштаб, Change the setup scale to 150. Move that box. устанавливаем рамку в позицию. I can move it anytime. So it's good. Что можно будет передвинуть позже. I see how it's too big. And set make it Корректируем масштаб. Sorry, Small. the 125. Ладно, снова корректируем. Okay. With the it is reposition. I При can помощи функции Reposition Profiles перемещаем сечение этих ферм, отображение ферм. send out the trusses from the box, and I can move them back with a right click. И переносим назад базовые профили. I can add on dimensions, Добавляем размеры. single walls. I can move the dimensions on the position where I would like to see. Размеры можно передвигать туда, куда необходимо. If I don't want to see the number of the trusses with the F2, edit, truss names. Чтобы отключить маркировку F2, edit, trust names, trust mums off. Numbers, it's gone. So next time I would like to show you these options. The next lesson. На следующем уроке покажу вам эти опции подробнее. I can add on another chain of dimensions, for example. Можно добавить цепь размерную. I can move them. Передвинуть ее потом. Yeah, and if you would like to make a 2D or 3D sketch line, so is it possible? Можно добавить сечение. 3D as well. Или 3D изображение. Clicking on the box. You can change this box as well to smaller. Можно размер этого видового экрана немножко уменьшить. And you can add notes. Добавим примечания. Add notes. Описание конструкции. Change the size as well. So you can Передвинуть, изменить размер надписи. move it anywhere, and you can find at the point that this is a 2-story. So you can make a lot of Можно notes. добавить выноску. You can measure the roof area here Можно in померить площадь крыши. automatic roof area, the 194.2. Площадь крыши 194 квадрата. Добавляем еще примечание с указанием этих 195 квадратов. Everybody's looking for this information, so you can. Всем нужна эта информация, поэтому поместите ее на чертеж. So, you can save it. Сохраняем. It's sent to plotter. You can export it like Send to plotter, то есть либо на печать, либо сохранить в DXF. JPG or PDF, anything what you want. Или иной формат. Okay, so practically this is a
kind of easy design you have seen. It was not was taking so long. But if you would like to go inside of all the trusses, you probably need for a full design for production. Probably you need 4 or 5 more hours to get ready optimized. Как видите, мы сделали все достаточно быстро и просто, но если больше углубляться в разработку каждой из этих ферм, то потребуется, возможно, дополнительные несколько часов. So I think for today, from my side, was everything. Next time we can go to check more details and go to check how we can change the plates or make a different option of the roofs. So there are many possibilities what to do next time. На сегодня мы заканчиваем. В следующий раз более подробно разберемся с вопросами установки пластин и, возможно, какими-то другими типами крыш. Never forgot to save. Никогда не забывайте сохранять работу. You can set up automatic saving on your program. So if you set up to save it every 5 minutes, then your job will be saved every 5 minutes, and you can open it anytime. Можете задать автосейв в программе, это будет более безопасно. Okay. Thank you. Все, спасибо. Thank you, Рональд. Okay.